আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। সো এই ভিডিওতে আমি কথা বলবো টিউপলস নিয়ে। নাও লেটস সে যে আমার একটা ভ্যারিয়েবল আছে tup1, and then আমি যদি একটা টিউপল তৈরি করতে চাই, all I have to do is just give a pair of brackets, and then ভিতরে আমি লিস্টের মতো as usual এলিমেন্টস দিতে পারবো like a, b, c, d and so on. Now আমি যদি এই টিউপলটা প্রিন্ট করতে চাই, then all I have to do is just print tup1. That's it. বাট এখানে যে জিনিসটা দেখার সেটা হলো যে একটা টিউপল এবং একটা লিস্ট বা ডিকশনারির মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আর টিউপল ইজ ইমিউটেবল, মানে টিউপলের যে ভ্যালুজ সেগুলোকে চেঞ্জ করা যায় না, whereas a list dictionary is mutable, তার মানে একটা লিস্ট বা ডিকশনারির ভ্যালুজগুলো চেঞ্জ করা যায়। Now let's see an example. For example, আমি যদি tup1 এর বেসিক্যালি লেটস সে আমি বি বা 1 নাম্বার ইন্ডেক্সের যে ভ্যালুটা সেটাকে চেঞ্জ করে আমি বি থেকে এফ নিতে চাচ্ছি। Now let's see what happens. আমি যেটা করতে চাই and then if I want to print it, then এটা বেসিক্যালি কাজ করবে না because a tuple is immutable. That means a tuple এর যে ভ্যালু সেটা চেঞ্জ করা যাবে না। But the same example আমি যদি একটা লিস্টের জন্য করতে চাই, then let's see what happens. Now in this case আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে 1 নম্বর ইন্ডেক্সে যে ভ্যালুটা ছিল সেটা b থেকে f হয়ে গিয়েছে। That means a list is mutable, তার মানে লিস্টের ভ্যালুজ চেঞ্জ করা যায়। Now let's see an example with dictionary. For example, আমার একটা ভ্যারিয়েবল আছে dict1. Now in this example আমি বেসিক্যালি এই ডিকশনারির যে স্ট্যাটাস কিটা আছে সেটার ভ্যালু আমি অ্যাডমিন থেকে রুট নিতে যাচ্ছি। Now let's see যে এটা পসিবল হয় কিনা। সো আমি dict1 দিয়ে এখানে আমি বেসিক্যালি স্ট্যাটাস যে আমার কিটা আছে সেটা দিয়ে দিব, and then আমি এখানে অ্যাডমিন থেকে আমি রুট নিতে যাচ্ছি। সো বেসিক্যালি আমি অ্যাডমিন ভ্যালুটা চেঞ্জ করে আমি রুট করতে যাচ্ছি। Now let's see যে এই ডিকশনারিটা প্রিন্ট হয় কিনা। And as we can see যে আমার বেসিক্যালি যে অ্যাডমিন ভ্যালুটা ছিল সেটা চেঞ্জ হয়ে রুট হয়ে গিয়েছে। That means a dictionary is mutable, তার মানে ডিকশনারির যে ভ্যালুজ সেগুলো চেঞ্জ করা যায়। So the idea is tuple এর যে ভ্যালুজ সেগুলোকে চেঞ্জ করা যায় না। That means a tuple is immutable, whereas একটা লিস্ট এবং ডিকশনারি ভ্যালুজ চেঞ্জ করা যায়। That means a list and a dictionary is mutable. So that's it. দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে। Till then, আল্লাহ হাফেজ।